Hello, welcome to Village Food Express. இன்னைக்கு நாம இந்த குழந்தைகளுக்காக அருமையான ஒரு மில்க் ஷேக் செய்ய போறோம். அதுதான் கிட்கேட் மில்க் ஷேக். Kitkat chocolate, milk, ice cream, பால் வந்து தண்ணி விடாமல் காய்ச்சிக்கணும். அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா மில்க் ஷேக்குக்கு வந்து அந்த ஐஸ்கிரீம்லாம் போடும்போது அதுவே தண்ணியாக ஆகிடும். இந்த கிட்கேட்லேயும் ஐஸ்கிரீம்லேயும் ஸ்வீட்னர் இருக்கிறனால சுகர் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா ஆட் பண்ண வேண்டாம். தேவையான அளவுக்கு ஐஸ் கியூப்ஸ் போட்டுக்கோங்க. சாக்கோ சாஸ் இது. Add ice cream. Waffle sticks. Kitkat chocolate. அருமையான கிட்கேட் மில்க் ஷேக் ரெடி.
லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம வில்லேஜ் ஃபுட் எக்ஸ்பிரஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.